The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Welcome back to our ICT session. I hope you all have enjoyed your Christmas very well. And dear children, I wish you all a very happy new year. So dear children, in our last session, we have completed our last chapter, that is laboratories in your computer. It was very interesting, right? You came to know more about the laboratory functions in our systems. And dear children, I will share some link with you, that is of the software applications which are available in the Play Store. You can just download it and try it out, the Fed simulation and also the periodic tables. Okay. So children, with that, let's start our today's session. In this session today we are going to learn our new chapter, that is presentation made attractive. You all are familiar with it, right? Yes. In our past years we have learned about the presentation that which we have done in the Windows, that right? Microsoft Windows presentation. And now we are going to learn it in the Ubuntu software, which is the Impress, LibreOffice Impress. Let's start. Okay. See, what is a multimedia presentation? It is a standalone presentation that includes the presenter with slide. We will be displaying our information data in the form of slide, where we can also include images, videos, audios, etc. Okay, which might be narrative, music or sound effects. We are including the sound and special effects along with the data. Okay, and we have a presentation storyboard. Before preparing a presentation, we have to prepare a presentation storyboard, just like writing a script for a movie. Okay, and storyboard is a technique developing the structure content of a presentation. Here we will have to plan about how a slide should be presented. See, for example, slide 1, subject land utilization. We are going to prepare a slide about land utilization and vegetable cultivation. Okay, and collage of various vegetables have to be included. And see, the font size is 44. We are doing it in the size of 44 with color pink. And background we are giving it as sky blue. Animation is we are giving as fading. If we are preparing it in advance, we will be clear about what we are going to do. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ നേരത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതല്ലാതെ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയതുമില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ us. And such technique are known as storyboard. Okay. Now our first activity, typing the content. Okay. To type the content in our slide, first we have to open the LibreOffice Impress. To open that, we can go to application. In application, you can go to Office. From Office, you can select LibreOffice Impress. Okay. And the window when it is open, we can choose the different types of template. Namukku ishtamulla oru template we can choose. Okay. Then we can go to the main window. After going to the main window, slide il namukku kaanan pattum click to add a title. Then taale click to add subtitle. There you can give the titles. Okay. Or else you can select the A button. Namukku സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ, ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഐക്കൺ. അതിൽ A click ചെയ്താൽ also you can add the text. See, നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ LibreOffice വിൻഡോ will be appearing like this. Here you can see the click to add title. ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ വരുന്നത് കണ്ടന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ it is available here. Okay, and see, by going to this icon we can save our slide. നമ്മുടെ ഫയൽ പോയി സേവ് ചെയ്യാനല്ലാതെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും we can save. Okay, and here you can see the picture of an image which is used to insert an image. Okay,
Then we have these are text box. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ബോക്സ് വരുന്നത് ഈ സൈഡിലായിരിക്കും. ഇംപ്രസിൽ ഇവിടെയാണ്. പവർ പോയിന്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് മുകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇംപ്രസിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കോർണർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സി ഹിയർ വി ഹാവ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോ. ഇവിടെ സ്ലൈഡ് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ആനിമേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താണ് സി. ഓക്കെ, ന്യൂ സ്ലൈഡ്. നമ്മൾ ഒരു ന്യൂ സ്ലൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്? സി ബൈ ക്ലിക്കിംഗ് ദ ന്യൂ സ്ലൈഡ് in slide. സ്ലൈഡിൽ പോയിട്ട് we have to select the new slide option. See in the top ല് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ slide എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും. By clicking the slide you can get the option new slide button or using the shortcut key Ctrl+M. Okay, write it down in your notebook. The shortcut key to open a new slide is Ctrl+M. Okay, എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് കൂടെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get a new slide. Okay, then what is a slide layout? It is a model of pre-designed slide in a presentation software. Already existing ആയിട്ടുള്ള പല ഡിസൈനിലുള്ള സ്ലൈഡ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാൻ പറ്റും. Such slides are called slide layout. Okay, then we have the template. In the template നോക്കൂ, used to give unity for slide selector while making a presentation. നമ്മൾ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീം വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കൂടെ യൂണിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we can use the slide template. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന് നമുക്ക് എടുക്കാം presentation. Then our second activity, beautifying the presentation. എന്താണ് beautifying? We have been learning it in the past chapters, right? From starting of the first chapter we have been learning about the formatting, right? And it is the same process. The process of beautification of the presentation is known as formatting. നമ്മുടെ സ്ലൈഡിനെ കുറച്ചുകൂടെ എങ്ങനെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാം എന്ന് നോക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഫോർമാറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ഷോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഗിവിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്റെ ഈ സ്ലൈഡ് നോക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഞാൻ പ്ലെയിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹൗ? സി ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ സ്ലൈഡ് മെനു. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കോർണറിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. Then you can select the slide menu. Okay, and in the background tab you have to select the page setup. Page setup എടുക്കുക and color button. Page setup ൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ you have to choose the color option and the window will appear. You have to select the appropriate color. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. Then you have to click OK. Slides can be നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ലൈഡിന് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. Same process can be applied. Okay, and that is how we give the background color. Okay, and now see നമ്മുടെ പേജ് സെറ്റപ്പ് വിൻഡോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ആൻഡ് ഫ്രം ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ കളർ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കളർ വേണ്ട, ഗ്രേഡിയൻസ് മതിയെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സെലക്ട് ദ ഗ്രേഡിയന്റ്. ഓക്കെ, കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ കളർ പാലറ്റ് യു ക്യാൻ ചൂസ് ദ വിച്ച് എവർ കളർ യു വാണ്ട്. ഓക്കെ, താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദ റീസെന്റ് കളേഴ്സ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയി യൂസ് ചെയ്ത കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് റീസെന്റ് കളേഴ്സിൽ കാണാം. Or else you can select the custom palette. നമുക്കത് സ്വയം മിക്സ് ചെയ്ത് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബിഗ് മാപ്പ് പാറ്റേൺ എല്ലാം വരുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. Then we have to click OK. And activity 8.3, inserting a picture. Picture എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം? And the window, Impress window, I have shown you an icon, right? അവിടെ insert image. ആ ഐക്കണിൽ പോയി സെലക്ട് ചെയ്താലും we can add image, or else you have to by clicking on an icon in the presentation window, or by going to the insert image. You have to go to the insert option, and in the insert option you can select the option image. നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോയിലേക്ക് ഇമേജിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and activity 8.4, view in the presentation. നമ്മൾ ഈ പ്രസന്റേഷൻ മുഴുവൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യണ്ടേ? അതെങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ. See, we have to start the slideshow by clicking on the start from the first slide in. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് മുകളിലുള്ളത് വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, the slideshow menu. Slideshow മെനുവിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ from start from first slide എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. Slideshow can be activated by pressing the F5 key. നമ്മൾ കീബോർഡിലെ F5 key നമ്മുടെ മെനൂസ് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്. അതിൽ F5 നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can start a slideshow. Okay, activity 8.5, see
animating a characters. So we slide show and background color formatting. Now let's see how we can animate a characters. You will now slide show designs characters we are going to learn. Okay. The technique of animation can be used to give motion to the characters in the presentation. Just we are giving some motion to our characters. Okay. For that we have to select the sentence picture to be animated. Either sentence sentence we have to select it. Okay. And then we have to go to animation by clicking on the sidebar. Right? In the side corner another option available. Click animation. You have to choose and plus symbol. Plus symbol required animations. Okay, blinking we can give. Okay, by clicking on the animation window, animation animation plus symbol continue. By clicking on the plus option, you can see the options here. Appear, flying, vertical lines, box, checkerboard, available. Then the option of start on click. Each and every time when we are clicking on the mouse or the keyboard, animation will come. That is option automatically within seconds. Extra second or slide present option okay. That's direction. When we flying slide option bottom from top to right left option system. Okay. And see the duration. All slide screen we have to give. If we are giving 0.50 seconds means the slide will be in the display only for that much time. Okay. If you want to increase or decrease the time duration, you can do it over here. Okay. And our next activity is animating the slides. Now we have learned how to animate a character. Now we are going to see how to animate a slide. Slide animation okay. And this slide slide show appear. Characters open the animation sentence select character animation this sentence animated okay. And slide show will be playing to the slide. A slide display okay. For that we have to select in the slide menu, we have to select the slide transition. Slide option you can see the slide transition. From that you have to select okay. And then select by clicking on the slide transition, you can see many options available there. From that you can choose a particular type which you want. Okay. See, number slide transition option available. Purple color circle by clicking it, you can see the different slide transition. See, white, wheel, uncover, bar, checkers, and different types you can see. You can just choose whichever you want, and then we can select the variant the same way as a character. Because box box open animation. You can select from top to bottom. Durations. If you want to add sound, each slide or sound added, you can just add by clicking on the sound. Okay. And then here see loop until the next sound. If you click all slide sound particular slide sound you can give like that. Okay. And here see the advanced slide. Click on the mouse click automatically after. Each and every time by clicking on the mouse slide change or else after time. See 1 second. Display or slide 1 second we can do. Okay. Then apply transition to all slide. By clicking here, we will be giving this effect to the whole slide show. Okay. This is how we are working with the Impress. So dear children, I hope you all understood the theory part. Now let's go for the practical session. So children, welcome to our practical session. Today in this session, we are going to see how to work with LibreOffice Impress. Okay. To open the LibreOffice Impress, you can go to Application, Office, and select the LibreOffice Impress. The window will appear. Here you can select a desired template or else you can cancel it, and the LibreOffice Impress window will open. Okay. And to add a text, we can just click here and just type the
required details over here. Okay, see, if you have to add a heading, you can just add it here, and to add a text we can use it here, or by selecting the insert text box you can type also. Okay, after that we can go to the slide option. Here by selecting the new slide we can select a new slide. Okay, and by going to the slide option we can select the layout also, that is the type of the slide we need. We have blank slide, title only, title slide, title, content slide, center text, and different types of options are available here. See, you can add different text by selecting this option. Okay, to get the different types of text we can go to the slide option and select the layout. Okay, and to give the different designs to our slideshow, you can just go to the right side of the Impress window. Here you can see option called master slide. Okay, by just clicking over it you can see different types of designs available here. You can just select the different option from here. See, slides will be appearing like this. And now to insert an image we can go and select this option. See, insert image. See, image has been added here, or else we can go to insert. Here we can select the image. In the same way, by going here insert, if you want to add a audio or video we can just select it from here. See, when we can add videos in the same way. Okay, now let's see how we can animate the heading or a text or a character of a slide. Okay, see, we are going to animate the text heading. Okay, first we can select the text and go to the animation object. From here we can select the different types we want here. Okay, by just going clicking on the plus button. See, heading how it appeared. However we want we can give it. Okay, and by starting on click with previous, after we have different option you can select. Direction also we can give. See, and the duration also if we want we can add it here. Okay, and then just play it. And if you want to give the same effect to the whole slide, then go to the slide transition. We can select different types available here. See, here also we can give the how we need. Okay, on mouse click or automatically after time, then we can just apply to all slide. Okay, and after that we have to do the slideshow. So for the slideshow you can just select the start from slide F5. Okay, see, this is how the slideshow will be. Since our first slide is blank, it will be like this. After that you can just click. See, we got the second slide also. This is how we are giving the slide transition effect or the animation effect to our whole slide. Okay, so dear children, I hope you all understood about how to work with the Impress. And dear children, I hope you all understood the chapter. It is very easy and simple.